अभी जो हम ये साइट में खड़े हैं, यहाँ पे ये भूजल धारक नंबर 3 नंबर का जो भूजल धारक है उसका ये पुनर्भरण क्षेत्र है। इनिशियली हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ पे ऐसे काम किया जाए जहाँ पे भूजल धारक का पुनर्भरण हो। यहाँ पे पहले ऐसे था, फिर हमने यहाँ आके पढ़ाई किया, जियोलॉजिकल मैपिंग किया, और उसके बाद में यहाँ आके जो हमारा पढ़ाई था और यहाँ का जो ग्राउंड सिचुएशन था वो हिसाब से हमने PMC के जो शेवते साहब है और जो यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर है वो हिसाब से उन्होंने भी हमारे पास आके प्रस्ताव रखा कि आप ये यहाँ पे क्यों नहीं करते। तो वो फिर हमने ऐसे वो डिज़ाइन किया कि यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो वो जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो चौक बना हुआ है जहाँ पे बांधकाम किया हुआ है वो एक्चुअली रिचार्ज पिट है, बोरवेल के लिए रिचार्ज पिट है, जहाँ पे हम बाद में उसमें सैंड को पेबल्स ग्रेवल्स डाल के बोरवेल का पुनर्भरण करेंगे। The spot which is behind you, the road is constructed over a earthen nala bund. A earthen nala bund was in existence, and earlier when it was a intact watershed, the complete water from this local watershed was coming into this point, and through this earthen nala bund it was getting recharged. It was always some point where there was water. You know, when you were small, the only good thing that you like to see is water somewhere, a good place for a lake. So this was supposed to be that place. Later this turned out like this. It turned into a drain or a dump. What happens is this entire area is a low water area. Okay, there is less rainfall, there was less rainfall, or whatever was the rainfall, it was just going, the surface runoff is always going off, so there is no water. This point was somewhere created around about 1973, 74. The school, Guzar school, was established, and I don't know from what logic or what basis in that time, but they created this bund over here. There is forest all over the top, all the water that flows is runoffs, and it comes and catches over here. Okay, this dump was something that was an eyesore for everybody. So what happened was, we were just thinking what to do, and it so happened that there were a few CSR activities that were taking place, and I spoke with the corporator that we can develop this place, and I need funds for that. Now parallel to this road there is another road which is called Handewadi road. It's JSPM college. On visits we found out that this weir was, KT weir has already been constructed. So what we did is, we identified this side. This side is a nala. As per the DP, this is the development plan, okay, of the area, what Pune Municipal Corporation has. If you see the nalas, on both the sides there are green belts. That is a very good ecological zone right now, with lot of trees, lot of birds, and as per the testing that he did, they found out quite a bit rich in flora and fauna. So what we are trying to do is, we are trying to develop this area same way, put the bunds, try to have a water body over there. Operation will going to happen from this point. So this is a 1 meter tank which we have constructed. This is exclusively for a filter, wherein 30 centimeter gravel will be put, 40 centimeters of coarse sand will be put, and a coal bed of 5 centimeter thickness, and then above that will be a sand bed. So the sand bed and the coal bed will be put in such a way that it will be taken out and clean outside, and again it can be put. The casing, we will be putting slits into the casing which will be on a alternate side called as the staggered pattern. Staggered का मतलब होता है ये दो के बीच में एक, तो ये दो के बीच में उसके ऊपर आएगा वो. So the staggered pattern slits will be put into the casing pipe. The casing pipe will be wrapped with a nylon mesh, and then the complete filter will be put over it, so that even if the toppled water will come from the top, will get cleaned, and only the clean water will go into the aquifer. Britishers were having the foresight. So they constructed a KTVR over here because they were knowing that the base flow is tremendous. If you come in the month of
December, or if you come in the month of November, then you will find that more than 6 inches of water flows into this नाला. केटीवेयर इसीलिए बनाया जाता है जब हमारे नदियों में बरसात के बाद का बहुत पानी जब आ जाता है तब वो उसकी वेलोसिटी कम होती है और वो पानी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसको रोकने के लिए और वो रोक के इरिगेशन के लिए काम में लाने के लिए, तो ये कोल्हापुर में ये पहली बार बनाया गया था, इसीलिए इसको केटीवेयर नाम पड़ा हुआ है. बट ये ब्रिटिश रेजिम में बना, इसलिए आपने देखा वो आज भी वो इंटैक्ट है, क्योंकि वो पूरा पत्थरों से बनाया हुआ है, कोई सीमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं. आज भी हम उसको रिजुविनेट कर सकते हैं. तो हमारा इसका प्रपोजल था रिजुविनेशन का, विच लकीली दी नगर सेवक जिनको हम मिलने वाले हैं, नाना जी, सो ही हैज़ एग्रीड प्रिंसिपली कि हम ये जो राडा रोडा सब कुछ दिख रहा है दैट वी विल क्लीन इट, एंड मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, क्योंकि 2 साल पहले जब हम आए थे तब उसके बाद वाले साल में उसमें 2019 में हमने 1 मीटर वाटर कॉलम यहाँ पे देखा हुआ है. सो दैट इज अश्योर्ड दैट द बेस फ्लो इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. If you see here, there are so many garbage materials dumped in the well, but it's not mean that there is no water in this well. जो नीचे पड़ा हुआ पत्थर और ये जो है ना, वो निकालने के बाद इसका डेप्थ बढ़ेगा, and subsequently the also seepage will increase. Now the seepage is not increasing because it is blocking the way, right? Because of siltation and this garbage. But what we have proposed and PMC is doing, they are going to rejuvenate this well. What it means, they will clean these all, they will take out these all garbage. If at all, if it is there siltation, definitely there is a siltation, then they will increase the depth of the well, which was originally. By doing that, the natural seepage will come inside the well, and then they are going to protect this well, and they are saying we will consider this as a heritage. So if you see here, this location is basically is part and parcel of the upper catchment of watershed. So just left hand side to me, there is one hill range, which is upper side of this catchment, and subsequently this is the area where you can see the earthen nala bund, right? So this bund has been created by forest department some years ago with a intention of creating the harvesting structure. The reason behind this is harvesting structure because it is, if you see the rocks just below this, I am standing, it's mostly compact basalts, and of course it has some fractures and lineaments, but we haven't mapped yet in detail. But as per the primary information and the study what we had in this area, we are saying this is as a harvesting structure. But when we are going to do detailed study, we'll come to know what exactly this structure is going to serve. But as if now, with a broad our findings and study, we are saying this pond will serve as a harvesting structure. Seeing is believing जैसा बोलते हैं, पाहिल्यानंतर विश्वास बसतो की हे होऊ शकतं बा. म्हणून अर्बन ग्राउंड वॉटरच्या बाबतीमध्ये म्हणजे शहरांमधला भूजलाचा जर का खरंच आपल्याला पुनर्भरणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर आपल्याला नानांसारख्या आदर्श नगरसेवकांची आपल्याला आवश्यकता आहे. आज या ठिकाणी आपण सर्वजण वेगवेगळ्या विषयावर तज्ञ असणारे सर्व जाणकार व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित राहतात, त्याबद्दल मी सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. खऱ्या अर्थाने आपलं जे नैसर्गिक जीवन आहे ते टिकून राहिलं पाहिजे. म्हणजे जसं आम्ही झाडं म्हणते सर, ते झाडं जिवंत ठेवलं पाहिजे, पर्यावरण जिवंत ठेवलं पाहिजे. अशा गोष्टीला तुम्ही जे आम्हाला माहिती सांगितली, आम्हाला कळतं की त्या ठिकाणी काय करताय, काय लागणार आहे, त्या गोष्टी तुम्ही आम्हाला शिकवल्यात. आज आम्ही ते मानते शेवते साहेब असतील, हे सर्व मंडळी आमच्या बरोबर आहे, त्यामुळे आम्हाला काम करता येते. आता तुम्ही बघत असाल तर दादाबद्दलचं शाळेसमोर जे आपण पाझर तलाव आहे ते एक गटराचं स्वरूप होतं. ते जुनं काळचं ते एक पाझर तलाव होता, त्यावेळी चांगलं स्वच्छ पाणी राहतं. पण जसं शहरीकरण झालं त्यामुळे त्याचं एक गटराचं स्रोत झालं.
त्या गटाराच्या स्वरूपात सगळे आजूबाजूला त्यांचं एक दुर्गंधी पसरली. जसं कुणी येतो तर कचरा टाकत होतं, पण शेवटे साहेब असं, देशपांडे साहेब असं सगळे तुम्ही सर्व मंडळी येऊन भेटले आणि त्याला एक सुशोभीकरण कसं करतात, त्याचा एक लोकांसाठी समाजासाठी उपयोग कसा होईल, अशा अनेक गोष्टी तुमच्या माध्यमातून मला शिकायला मिळतील. तुम्ही सांगा. तर नवीन आपण सर्व नंबर 2 मध्ये बी पाझर तलाव आहे ते डेव्हलप करतोय. कुमार पेवच्या शेताचा जो नाला आहे तो डेव्हलप करतोय. विहीर असं आमची त्याला बाराव म्हणतात. जुन्या ग्रामपंचायतच्या काळात त्याच्यातून आम्हाला सर्व ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा होतो, पण त्याचा आज उपयोग काहीच नाही. पण त्याला परत जिवंत कसा करता येईल यासाठी तुम्ही जी काही अभ्यास केलाय, फक्त आम्ही तुमच्या अभ्यासावर आम्हाला त्यातली जेवढी माहिती आहे ती आम्ही समोर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मांडेल. आणि ह्याला आता मी ह्या 2022च्या आर्थिक संकल्पात जवळजवळ 1 कोटी दोन्ही प्रोजेक्टला टाकलेले आहे. आता त्या अर्थसंकल्पाच्या 26 तारखेला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अनेक काम तुमच्या माध्यमातून शिकायला मिळतील, ते आम्हाला नक्कीच उपयोगी ठरतील. असंच भविष्यामध्ये काम आपण केली तर ह्याचा अनेक नगरसेवक उपयोग घेऊन त्या भागामध्ये काम करतात असे मला अपेक्षा वाटते. तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी आलात, आम्हाला अतिशय चांगली माहिती देशपांडे सरांनी सांगितली. नक्कीच मी सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी राम मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.